सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। The Prophet of Mercy sallallahu ta'ala alihi wasallam said, the summary of Hadith Pak is, the one who recites this durood upon me one time, Allah tabarak wa ta'ala opens for him 70 doors of mercy. And that durood Pak is, sallallahu ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. So, sallallahu ala Muhammad, it is a complete durood, a person who recites 70 doors of mercy are opened for him. So, how beautiful wird is this, and how beautiful durood is this. If a person he recites, so inshallah azza wa jal, he will have the mercy of Allah tabaraka wa ta'ala. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Welcome, marhaba to all viewers of Madani channel in our this silsila Learn Quran. So alhamdulillah, we were learning some verses from Surah Baqarah, the second surah of the Holy Quran, the biggest surah in the Holy Quran. So today we are going to start second ruku, and in this ruku, in the starting 5-6 ayat are about the third group of the people. The first group was mu'mineen, Sahaba Kiram alayhim ridwan. Those people, they had firm belief in Allah and His Rasul Azza wa Jal wa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. After that, Allah Tabarak wa Ta'ala explained about kuffar. Those people, it was decided for them that now they will never accept Islam. So, innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. In this verse, Allah Tabarak wa Ta'ala explained about the second group of the people. And from the second ruku, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Allah Tabarak wa Ta'ala explained about the third group of the people, third kind of the people, and those are called munafiqeen, the hypocrites. So Allah Tabarak wa Ta'ala explained about their belief. Apparently, they used to claim that we are mu'mineen, we have believed in Allah and in day of Qiyamah. But actually, in fact, they were not mu'mineen. They did not accept Islam by their heart. In their heart, there was munafaqat. And due to that, Allah Tabarak wa Ta'ala said that some of the people, they claim that we are mu'mineen and we have believed in Allah and in the day of Qiyamah. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. But the degree of Allah Tabarak wa Ta'ala is against them, that وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, but they are not mu'mineen. तो अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह बकरा के इस दूसरे रुकू की इब्तिदा में तीसरी किस्म के लोगों का बयान फरमाया। सबसे पहले मुमिनीन का, सहाबा का,
جو پکے سچے مسلمان تھے، دل و جان سے اسلام کو قبول کیا، ان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، ان کے دلوں میں کفر اس قدر گھر کر چکا ہے کہ باوجود سب کچھ دیکھنے کے اب وہ ایمان لانے والے نہیں، گویا کہ ان کے دلوں پر مہر ہے۔ تو وہ جو کہ پکے کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے جو دیگر لوگ تھے، ان کا بیان ہوا۔ اور پھر یہاں سے دوسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے گروہ کہ جو نہ ہی مؤمن ہیں اور نہ ہی اپنے کفر کا اس طرح سے اظہار کرتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ اظہار کرتے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ کفر پر مصر ہیں لیکن ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ منافقین کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قول کو یہاں پر ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ مؤمن نہیں ہے۔ So in this verse there is a very important Madani part to learn, that to believe in prophethood it is also very necessary. If a person he claims that I believe in Allah, I believe in all other things, but he doesn't accept the prophecy of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and he denies the personality of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, so even he claims that he is a mu'min, but in fact he is not a mu'min. So it is very necessary to believe in Allah, to believe in Rasul and all the other commandments of Allah tabarak wa ta'ala. If a person he denies any basic rule of Islam, any basic aqidah of Islam, no matter whether he accepts the other or not, but if he denies any zarurat-e-deen, the thing which is necessary to believe in that, so he is not mu'min. A mu'min, a Muslim, a really mu'min who believes in all the aqaid, all the beliefs and all the necessary things of Islam. So مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Allah Tabarak wa Ta'ala tells about their behavior, because their behavior was apparently they used to claim that we are mu'minin, but in fact they were not mu'min. The kufr was there. So Allah Tabarak wa Ta'ala told us that they want to deceive Allah and the mu'minin. They want to deceive, they try to deceive, but in fact Allah Tabarak wa Ta'ala is free from to be deceived. It is not possible that any person, any creation deceive Allah Tabarak wa Ta'ala. So that's why Allah Tabarak wa Ta'ala said they try to deceive Allah and mu'minin, but they don't deceive but themselves. Only they trap themselves and they are in a wrong way. So Allah Tabarak wa Ta'ala explained about this habit. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. And they don't know, they don't have the knowledge that what they are doing. Allah Tabarak wa Ta'ala نے ان کی اس عادت کو دھوکہ دینے سے تعبیر کیا کہ بظاہر اسلام کا دعویٰ کریں، حقیقت میں کفر پر ہوں، اور بظاہر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے ان معنوں پر کہ ہم نے دل میں تو کفر رکھا ہے لیکن ظاہر اسلام کر رہے ہیں، ظاہر ہم ایمان کو کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک دھوکہ دہی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ کھانے سے پاک ہے، اس کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہر ظاہر کو اور ہر چھپی ہوئی شے کو جانتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یوں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نہیں دے سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے، خود دھوکے کے اندر پڑے ہیں، اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے۔ تو یہ منافقین کی ایک بات کو بیان کیا گیا، ان کی ایک عادت کو بیان کیا گیا۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ منافقین کی جو دو
قسمیں ہیں وہ بیان کرتا چلوں. ایک تو یہ قسم ہے جو کہ ان آیات کے اندر جن کا بیان ہوا، جس کو کہا جاتا ہے نفاق فی العقیدہ، یعنی عقیدے کے اعتبار سے منافق ہونا، اپنے ایمان کے اعتبار سے منافق ہونا. تو وہ لوگ کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے، جن کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا، تو ان کے عقیدے کی منافقت کو واضح کر دیا گیا. اور ایک اور منافقت ہے جس کو کہتے ہیں نفاق فی العمل، کہ وہ حقیقت میں تو مسلمان ہی ہے، عقیدے میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، لیکن عمل میں منافقت، کہ ظاہر کچھ کرنا، اندر سے کچھ ہونا، ظاہراً پارسا ہونا، حقیقت میں نیکیوں سے دور بھاگنا، ظاہر کرنا کہ میں جو ہے وہ آپ کا بڑا محب ہوں، بڑا آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، اور دل کے اندر دشمنی کو چھپا کے رکھنا. اسی طرح جس کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو، جس کے ظاہر اور باطن کے اندر تضاد ہو، اس کو نفاق عملی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں طرح کے نفاق سے محفوظ فرمائے. یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ فی زمانہ اب کسی کے بارے میں نفاق فی العقیدہ کے اعتبار سے حکم لگانا ہمارے لیے ممکن نہیں، کیونکہ دلوں کا حال ہم نہیں جانتے. وہ لوگ کہ جن کا قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا، تو چونکہ قرآن و حدیث میں بیان ہوا، لہٰذا ان پر یہ حکم نافذ ہوا تھا اور ہمارا بھی اس پر ایمان ہے. لیکن فی زمانہ ہم کسی کے بارے میں یوں حکم نہیں لگا سکتے، لیکن نفاق عملی بہرحال بکثرت پائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. سو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر two basic kinds of nifaq. There are two types of people. They are called hypocrites. The one is nifaq fil aqidah. Like in these verses, Allah Tabarak wa Ta'ala explained about the hypocrites. They had nifaq in their hearts. Apparently, they used to claim that they are mu'mineen, but in fact, they were not mu'min. And the second kind, the other kind, is nifaq fil amal, a person who shows apparently something else. Apparently he is a very pious person, but in fact he is not a pious person. He is a sinner. So he appears such kind of things which are not in fact in his heart. So like these people, those are called munafiqeen fil amal. So this type of people are found in a big number nowadays as well. Apparently they show something else, but in fact in their hearts there is something else. So we pray in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala, may Allah save us from the all kinds of hypocrisy. So Allah Tabarak wa Ta'ala make us a firm believer, a firm Muslim. Apparently whatever we are, in fact we should be. تو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی اس عادت کو یہاں پر بیان فرمایا. So then Allah تبارک و تعالی said about one disease, and it is said that munafaqat, hypocrisy, is a very bad disease. So Allah تبارک و تعالی said, فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. There is a disease in their hearts. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا, and Allah Tabarak wa Ta'ala increased in their disease. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, and for them there is a very painful torment because they did hypocrisy. So Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned about a disease. Hypocrisy, it is not a good sign, it's not a good habit, whether it is in aqidah or it is in amal. So in the both cases, it is a disease. If a person he wants to have good habits, Allah Tabarak wa Ta'ala helps him. And if a person he wants to go on any wrong path, so Allah Tabarak wa Ta'ala lets him go there. So because those were munafiqeen, all the signs were very clear for them, but they accepted the wrong path and they were hypocrites. So Allah Tabarak wa Ta'ala let them go in that way. So that's why
it is mentioned here, فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. It was a disease in their hearts, and Allah Tabarak wa Ta'ala increased in their disease. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. And what is the result? Whatever they did and whatever they denied about the basics of Islam, so there is a degree against them on the day of judgment. For them there is a torment, not the normal one, very painful, bima kanu yakzibun, because of their denial, because they denied the basics of Islam and they showed their hypocrisy. So that's why on the day of judgment they would be punished, and there is a very painful torment for them. तो मुनाफ़क़त का जो नतीजा है वो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया कि उनके लिए बरोज़ क़यामत अज़ाब अलीम है, बड़ा दर्दनाक अज़ाब जो है वो उन मुनाफ़िक़ीन के लिए तैयार है। तो यहाँ पर एक आदत इलाही अज़्ज़ा वजल का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला की यह आदत करीमा है कि अगर कोई शख्स दुरुस्त राह पर चलना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको राह हिदायत पर मदद फरमाता है, और अगर कोई शख्स जानबूझकर गलत राह को इख्तियार करता है, गलत अकीदे को इख्तियार करता है, सब कुछ देखने और समझने के बावजूद अगर कोई शख्स गलत रास्ता इख्तियार करता है, गलत अकायद को इख्तियार करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे उसके हाल पर छोड़ देता है और वो उस अपनी गंदगी के अंदर बढ़ता चला जाता है। बड़ा ही ये डराने वाला एक साइन है, एक अलामत है कि हम पर है, ये हमारी चॉइस है कि हम कौन सी राह इख्तियार करते हैं। हम जो भी राह इख्तियार करें हमें वो करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन गलत और सही का जब फैसला होने का दिन होगा वहाँ पर दोनों के नताइज बड़े मुख्तलिफ होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, ये मुनाफ़क़त एक बीमारी है जिसको उन्होंने इख्तियार किया और उस पर वो मुसिर रहे सब कुछ जानने बूझने के बावजूद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस बीमारी में मजीद इजाफा फरमा दिया, उनको इसमें मजीद बढ़ा दिया और कल बरोज़ क़यामत वो अज़ाब अलीम का शिकार होंगे। आगे बढ़ते हैं, इरशाद फरमाया वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, and when they are told that don't make mischief on the earth, they reply, we are the peacemakers, we are muslihun. So it is another habit of the munafiqeen which is mentioned here. Whenever they were told that don't make any mischief on the earth, because apparently they were with mu'mineen, but whenever there was any commandment of Allah Tabarak wa Ta'ala, they used to talk about that. For example, when the ayat of jihad revealed and Allah Tabarak wa Ta'ala ordered the Muslims to fight against the non-Muslims, to fight against the kuffar, so munafiqeen, they used to say, there is no benefit in war. Why we go and fight with the non-Muslims? There would be bloodshedding and it is not a good deed. So it was the mischief, fitna, fasad. Because if a person, he accepts Islam and he claims that he is a mu'min, so he has to believe in all the commandments of Allah Tabarak wa Ta'ala. But because they were not in fact mu'minin and they were munafiqeen, so that's why whenever anything that was not according to their desire, so they used to talk with the people that why we accept this commandment. It's not a good thing. It's a wrong deed. So that's why Allah Tabarak wa Ta'ala said that وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, it is a fasad, it is mischief, it is fitna. And Allah Tabarak wa Ta'ala doesn't like to make any kind of fitna on the earth. So whenever they were told, don't make any mischief, so they used to reply, we are not mischief makers, but we are peacemakers on the earth. So Allah Tabarak wa Ta'ala denied their claim and said, in fact, those people, the hypocrites, they are the mischief makers, but they don't know. So whatever they used to claim,
Allah Tabarak wa Ta'ala told against them and denied all of their claims that they are muslih, not. In fact, they are the mischief makers. And in the next ayah, from here Allah Tabarak wa Ta'ala explained about their another deed and said, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. And when they are told to accept Islam, to believe like the other people, they believe in Islam, they believe in Allah and His Rasul Azza wa Jal wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So whenever they are told to accept Islam like the other people, they have accepted. So they reply, Anu'minu kama amana sufaha. Should we accept Islam? Should we have believed like those fool people? They have believed. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. So Allah Tabarak wa Ta'ala said, no, in fact, those people, they are sufaha, fool, but they don't know. So what is the explanation of this ayah? They were told to accept Islam like other people, they accepted Islam. So this is the example of Sahaba Karam alayhimu ridwan. Because Sahaba Karam alayhimu ridwan, they were the correct and the best example of mu'mineen that time. So Allah Tabarak wa Ta'ala said to hypocrites that what kind of belief you have? It's not the true Islam. You have to believe like other people, means Sahaba Karam alayhimu ridwan. They have believed in Allah Tabarak wa Ta'ala and the prophecy of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. But these munafiqeen, they used to say, why we believe like Sahaba Karam? They have Iman because those are fool people. And this was the claim of munafiqeen, because Sahaba Karam alayhimu ridwan, when they migrated from Makkah to Medina, so they left all the things, whatever they had in Makkah. Some of the Sahaba Karam alayhimu ridwan, even they left their families there, all their business, all their wealth, all their buildings, all their goods and all the things, they left in Makkah for the sake of Islam, for the sake of Allah Tabarak wa Ta'ala. So when they came to Medina, so they left all the things in Makkah and they made very big sacrifices. So Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned about their Islam. So these munafiqeen, they used to say, why we believe in Islam like Sahaba Karam alayhimu ridwan? They have believed in Islam. Because they are fool. It's not the good thing. It's not a good mentality. It's not a habit of a clever person that he leaves all the things and he makes this much sacrifices only for the sake of Islam. So munafiqeen, they used to say that these Sahaba Karam alayhimu ridwan, ma'azallah, they are fools. They are not good people. So whenever they were told to accept Islam, to believe in Allah like Sahaba Karam, they had, so they used to reply in this way. तो अल्लाह तबारक व ताला ने जब इनके बारे में इरशाद फरमाया कि जब इन्हें कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसा कि दीगर लोग ईमान लेकर आए, मुराद यहाँ पर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का ईमान है, जो कि ईमान का एक स्टैंडर्ड है, एक मयार है। तो ये मुनाफिकीन कहा करते थे कि हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लेकर आए, माअज़ल्लाह, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये कौन सी अक्लमंदी है और ये कौन सी समझदारी है कि तुमने अपनी बीवी को, बच्चों को, अपने माल को, असबाब को, कारोबार को, सब कुछ को मक्के में छोड़कर मदीने आ गए, और जब भी कोई इस्लाम का हुक्म आता है तो सब कुछ कुर्बान करके उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो हम इस तरह बेवकूफ़ नहीं हैं, हम तो अपना माल, दौलत, फैमिली, अपनी सारी चीज़ें जो है महफूज रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो माअज़ल्लाह सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के बारे में ये बात कहा करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका जवाब कुरान में इरशाद फरमाया, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून, कि ये खुद जो कहने वाले हैं, ये दावा करने वाले हैं, सहाबा के ईमान के बारे में बातें करने वाले हैं, ये खुद बेवकूफ़ हैं, इनको अकल नहीं। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान पर तो हमारी अकलें कुर्बान,
ان کی عقل مندی، ان کی دانش مندی کی کیا بات ہے، جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار قرار دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں منافقین کے یہ کمنٹس تھے، اور یہ باتیں جو وہ کیا کرتے تھے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر ان کی اس بات کو غلط بھی قرار دیا، اور انہی کو بے وقوفوں کا تمغہ ملا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ So in this ayah, the dignity of Sahaba Karam alayhim Ridwan, their pure iman mentioned very clearly that Allah Tabarak wa Ta'ala told to the people, it was the order for them, what is the status of Islam, what should be the status of Islam, and what should be the status of iman in your hearts. If a person he believes in Islam like Sahaba Karam alayhim Ridwan, so it means he has the pure iman in his heart. So my dear Islam brothers, we pray in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala, may Allah bless us with the sweetness of iman by the sake of the iman of Sahaba Karam alayhim Ridwan. Inshallah Azza wa Jal, in the coming episode there would be 2-3 more things about these hypocrites of the time. So inshallah Azza wa Jal, we will learn about them. Now the time of important vocabulary of the days. An-nas, people. Yaqulu, he says. Yawmul Akhirah, the day of judgment. Yukhadi'una, they try to deceive. Qulub, it is the plural of qalb, means heart. Maradun, disease. Adab, torment, punishment. Aleem, painful. La tufsidu, don't make mischief. Muslihun, it is the plural of muslih, means peacemaker. As-sufaha, it is the plural of safihun, means fool one. So my dear Islam brothers, it was the lesson of the day. Inshallah Azza wa Jal, in the next episode we will carry on learning Quran. So may Allah bless us with the blessings of the Holy Quran. Ameen bijahin nabiyil ameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. سیلاب اور زلزلوں سے خدایا بچا لے بچا لے بچایا الہی سیلاب اور زلزلوں سے خدایا بچا لے بچا لے بچا۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، ایک اور پرابلم یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ امداد کرنے والے آ تو رہے ہیں لیکن ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹی یہ کہ راستے ٹوٹ گئے ہیں۔ اب نہ ٹرالی جا پا رہی ہے نہ ٹریکٹر جا پا رہا ہے، تو اب یا تو اسکوٹر جا پائے گی یا پیدل جانا ہوگا۔ تو یہ نارملی ہو یہ رہا ہے کہ امداد وہاں جا کے تو تقسیم ہو جاتی ہے جہاں تک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے، لیکن وہاں جہاں ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے تھوڑی مشکل زیادہ ہے، اس کا تجربہ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا یہ بھی ڈیفیکلٹی ہے۔ آگے حالانکہ ہم نے کچھ مزید تقسیم کرنی ہے۔ مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں کوشش کر رہے ہیں کہ بائکس پر گاڑیاں تو ہماری بہت دور رہ گئی ہیں اور ہم سامان بھی لے کر نہیں آئے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے جگہ دیکھ لیں، پھر ہم کچھ کیش کوشش کریں گے بانٹ دیں اور پھر یہاں سامان پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیچارے اسلام بھائی اپنا سارے جانور وغیرہ لے کر بھی آ رہے ہیں واپس۔ اے سراپا نور